Welcome to VDR, your channel, VDR Commerce and Management, Fundamentals of Commerce. At present, 2023-24 batch in Andhra Pradesh for BCom, BBA and BCA first semester common subject is Fundamentals of Commerce. In this exam pattern is fill in the blanks, multiple choice and true or false. Okay, now according to the new syllabus, okay, we are explaining the bitwise 1 mark paper bits. So let us see the fourth unit, taxation. Okay, unit 4, taxation, fundamentals of commerce. It is compulsory payment of to be made by the every residents in India. మన భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా కంపల్సరీగా చెల్లించాలి. అలా చెల్లించేదాన్ని ఏమంటారు? పన్ను. ఇది డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ వి పే ది ట్యాక్స్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఇస్ ట్యాక్స్. ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆన్ 1961. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది? మన దేశంలోని 1961లోనే రావడం జరిగింది. ట్యాక్స్ ఈజ్ ఇంపోజ్డ్ బై, పన్నులు ఎవరు విధిస్తారు? గవర్నమెంట్. ద గవర్నమెంట్ అలోన్ విల్ బి ఇంపోజ్ ది ట్యాక్స్ ఆన్ ది పబ్లిక్. నెక్స్ట్ వన్, everybody should pay some rate or percentage of income tax as tax is called the principle of canon or equality. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొంత పర్సంటేజ్ పే చేయాలి. సో ఎవరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా 10 lakhs ఇన్కమ్ దాటింది అనుకోండి, ఏదర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, వాళ్ళు 30% అనేది అందరూ పే చేయాలి. ₹1 కోటి వచ్చినప్పుడు 30%, అలాగే 100 crores వచ్చినప్పుడు కూడా 30%. అలా ఇన్కమ్ అనేది పర్సంటేజ్ రేషియో అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. సో ఎవరీ షుడ్ పే సమ్ రేట్ ఆర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఇన్కమ్. ఇట్స్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ. ఇట్ మీన్స్ ప్రిన్సిపల్ క్యానాన్ అన్న ఒకటి. నెక్స్ట్ వన్, ద అమౌంట్ టు బి పెయిడ్, అమౌంట్ ఎంత చెల్లించాలి, ఎట్ టైం, ఏ టైంలో చెల్లించాలి, మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్, ఏ మెథడ్లో పే చేయాలి, షుడ్ బి క్లియర్లీ అండ్ సర్టనిటీ ఫర్ ది ట్యాక్స్ పేయర్, పన్ను చెల్లించే వ్యక్తికి క్లియర్గా చెప్పాలి. అలా చెప్పే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సర్టనిటీ, క్యానన్ ఆఫ్ సర్టనిటీ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ బిట్. Every tax involves collection cost. It is important that cost collection should be minimum possible. సో పన్ను వసూలు చేస్తారు. పన్ను వసూలు చేసేటప్పుడు వాడికి ఖర్చుగా అవుతుంది. ఖర్చు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ని అలాగే ట్యాక్స్ వసూలు చేసే అథారిటీస్ని వాళ్ళు నియమించాలి, వాళ్ళకి జీతాలు పే చేయాలి. సో ఆ పే చేసే అమౌంట్, ఈ వచ్చే అమౌంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి. సో ఖర్చు తక్కువగా ఉండి రెవెన్యూ ఎక్కువగా ఉండే విధంగా మన పన్నులు అనేది విధించాలి. దట్ ఈస్ ది ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యానాన్ ఎకానమీ. ఓకే, ద ట్యాక్స్ సిస్టమ్ షుడ్ బి సఫిషియెంట్లీ ఈల్డ్ రెవెన్యూ నీడెడ్ టు మీట్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్. సో ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్రానికి, దేశానికి కావాల్సిన ఆదాయం ఏదైతే ఉందో ఆ ఆదాయాన్ని సమకూర్చడానికి పన్నులు సరైన విధంగా ఉండాలి. సో అలా ఉండే సిస్టమ్ని ఏమంటారంటే క్యానాన్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ. సో పన్నులు వేసేటప్పుడు అవి ప్రభుత్వాలు సరిపోయే విధంగా ఉన్నాయా లేవా, గవర్నమెంట్ కావాల్సిన ఖర్చులకు వస్తున్నాయి లేవా అని చూసుకొని మనం పన్ను వేయాలి. సో ఇట్ దట్ ఈల్డ్స్ ఫ్రమ్ ట్యాక్సేషన్ షుడ్ గ్రో అలాంగ్ విత్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది పాపులేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎకానమీ. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో దేశం యొక్క ఖర్చులు బాగా పెరుగుతున్నాయి, దేశం యొక్క రాబడి తగ్గుతుంది, జనాభా పెరుగుతున్నారు, ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి, డెవలప్మెంట్ చేయాలి. వీటన్నిటికీ ఏం కావాలి? డబ్బు కావాలి. డబ్బు అనేది ఎలా వస్తుంది? సో ప్రజల మీద పన్నులు అనేది వేయాల్సి వస్తుంది. ఆ పన్ను వేసే విధానం అనేది పెరుగుతూనే ఉంటుంది. సో రకరకాల పన్నులు, చాలా కొన్ని వందల రకాల పన్నులు మన భారతదేశంలో విధిస్తున్నారు. అది ఎలాసిటీ మీన్స్ ఎక్స్పాన్షన్. సో పన్నులు విధించడం అనేది, సో దట్ ఈస్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎలాసిటీ. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పన్నులు పెంచుకునే విధంగా ఉండేది ఆ ప్రిన్సిపల్ని క్యానాన్ ఆఫ్ ఎలాసిటీ. Okay, so we'll explain the next bit. So dash
contribute for the common benefit of the society. సో కంట్రిబ్యూషన్ సొసైటీ కోసం మనం కొంత త్యాగం చేస్తాం. ఆ త్యాగం చేసేదాన్ని ఏమిటంటే పన్ను. ఓకే, సో రిఫ్యూజల్ టు పే ట్యాక్స్, ఎవరైతే పన్ను పే చేయను అని అన్నారనుకోండి, ఈజ్ ఏ పనిషబుల్ అఫెన్స్. వాళ్ళు పన్ను చెల్లించాల్సిందే, ప్రతి ఒక్కరు కూడా కట్టాల్సింది, లేకపోతే జైలు శిక్ష లేదా జరిమానా వేయటం అనేది జరుగుతుంది. హౌ మెనీ ట్యాక్సెస్ ఆర్ ఇన్ ఇండియా? There are two type of taxes in India. Okay, how many taxes in India? There are two type of taxes. So both. What are the types of taxes in India? Direct taxes and indirect taxes. Okay, direct taxes or indirect taxes are the both types of taxes in India. Okay, next, income tax, corporate tax, wealth tax, estate duty, gift tax are examples of direct taxes. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కింద మనం చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, లెట్ us see another bit. ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, సేల్స్ ట్యాక్స్, కస్టమ్ డ్యూటీ, ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్, సర్వీస్ ట్యాక్సెస్, జిఎస్టీ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. సో గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై పార్లమెంట్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ 1958. సో 1958లోని గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్, సో ఇట్ ఈస్ ఏ ట్యాక్స్ విచ్ ఈస్ పేడ్ డైరెక్ట్లీ బై ఎ ట్యాక్స్ పేయర్ టు ది ట్యాక్స్ ఇంపోజింగ్ అథారిటీస్ ఈజ్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. సో డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అనేది పే చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్ మీన్స్ ఈజ్ ఎ ట్యాక్స్ పేడ్ బై ఎ ట్యాక్స్ పేయర్ డైరెక్ట్లీ టు ది గవర్నమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఓకే, so it is a tax which burden can be shifted from partly to another individual. It is called indirect tax. వీటిని ఏమంటారు? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ బర్డెన్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్, ఫ్రమ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ టు ది హోల్సేలర్, హోల్సేలర్ టు రిటైలర్, రిటైల్ టు ది అల్టిమేట్లీ కన్జ్యూమర్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్. Companies tax is called corporate tax. Okay, corporate tax. So it is tax levied on income covered by individual and companies and other entities is called income tax. Income tax కింద మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, it is levied on the net wealth of an individual or a company valuation date. So it is called wealth tax. It is used to be levied on the value of gift received by individuals and HUF. So the value of gifts received by individual or HUF, that type of tax is levied. Gift tax is levied. Gift tax in India was abolished in 1998. Introduced in 1958 but abolished in 1998. At present, the gift tax may be subjected to certain conditions in the income tax part. So gift tax అనేది ట్యాక్స్ పడుతుంది, but it included in the income tax, not in the separately. Okay, so dash, it is imposed tax on the profit earned from sale of capital assets like properties, stock, bonds, etc. The type of tax is called capital gain tax. Capital gain tax is one of the head in the income tax. Okay, let us see another bit. Capital gain is classified into two parts: long term capital gain and short term capital gain. Long term capital gain and short term capital gain. STCG stands for short term capital gains. Short term capital gains. LTCG long term capital gains. Okay, next, 28th bit. It is a tax levied on purchase and sale of securities, certain other financial instruments like bonds,
debentures, shares. So that are financial instruments. So the tax is levied on purchase of sale of securities like equity shares is called securities transaction tax will be levied, STT. So STT stands for securities transaction tax. Next, dash tax, it is a levied on the income earned by companies operating in India. So income earned by companies operated in India, it is a corporate tax or corporation tax or companies tax. Okay, the income earned by companies, the tax is levied is corporate tax. GST stands for goods and service tax. It is an indirect tax. VAT, value added tax. VAT means it is a replace the GST. Okay, CBDT, Central Board of Direct Tax. The head office in the Delhi, the Central Board of Direct Taxes is maintained the Income Tax Department. CBEC, Central Board of Excise and Customs. CBEC means Central Board of Excise and Customs. CBIC, CBIC stands for Central Board of Indirect Tax and Customs. CGST, GST means Goods and Service Tax. CGST means Central Goods and Service Tax. SGT, SGST, State Goods and Service Tax. IGST stands for Integrated Goods and Service Tax. IGST stands for Integrated Goods and Service Tax. UTGST, Union Territories Goods and Service Tax. Union Territories Goods and Service Tax. DDT, Dividend Distribution Tax. DDT means Dividend Distribution Tax. MAT, Minimum Alternate Tax. MAT stands for Minimum Alternative Tax. Okay. HEF stands for Hindu Undivided Families. ITC means Input Tax Credit. So Input Tax Credit. CVD stands for Countervailing Duty. Countervailing Duty. DGAD stands for Director General of Anti-Dumping Allied Duties. WTO stands for World Trade Organization. NCCO stands for National Calamity Contingent. ITR stands for Income Tax Returns. GSTN, Goods and Service Tax Network. Goods and Service Tax Network. DGGI, Director General Goods and Services Intelligence. Goods and Service Tax Intelligence. DGITT, Director General of Income Tax Investigation. Income Tax Investigation. D for Directors, G for General, IT Income Tax, T for Investigation. Director General of Income Tax Investigation. DGGI stands for Director General of Goods and Service Tax Intelligence. Director General. DGRI stands for Director General of Revenue Intelligence. DGOV stands for Director General of Valuation. DGA, DGPM, Director General of Performance Management. Okay. ICD stands for Inland Container Depot. CFS, Container Freight Stations. Container Freight Stations. SEZs, Special Economic Zone. SEZ means Special Economic Zone. Shift, SWIFT, Single Window Interface for Facilitation of Trade.
AEO stands Authorized Economic Operated. Authorized Economic Operated. CAS stands for Customs Automated System. DRI stands Director of Revenue Intelligence. It is a state level tax levied on sale of goods and within the state is called sale tax. So answer is sale tax. It is a indirect tax levied on goods on imported and exported goods out of India is called custom duty. So exports imports మీద వేసే tax ని custom duty. Okay. Now it is a indirect tax levied value added goods at each stage of the production of distribution. It's called VAT. ప్రతి స్టేజ్లో వస్తువు తయారయ్యి ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి వెళుతున్నప్పుడు వాల్యూ యాడ్ అవుతూ ఉంటే కనుక వేసే పన్నునే వ్యాట్ అని ఇదివరకు అనేవాళ్ళు. ఓకే. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ లెవిడ్ ఆన్ ఏ స్పెసిఫిక్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ ఈస్ కాల్డ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్. సర్వీస్ చేసేవి హోటల్ సర్వీసెస్, insurance services, banking services, the provided is called service tax. It is a tax levied on entry of goods into certain municipal areas or zones. It's called local tax or octroi. So వేరే ఏరియా నుంచి మన సిటీ లిమిట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంటే కనుక ఏదైనా వ్యాన్ కానీ లారీ కానీ ఎంటర్ అవుతే వేసే పనిని ఆక్ట్రాయ్ లోకల్ ట్యాక్స్ అంటారు. సేల్స్ ట్యాక్స్, వ్యాట్, సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఆర్ also have been subsumed under goods and service tax under GST. Sale tax, VAT, service tax are subsumed under in the goods and service tax. It is a tax levied by the local government on value of real estate properties by an individual, businesses and other entities. సో ఆస్తుల మీద పన్ను వేస్తే దాన్ని మనం ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ అని చెప్పి, ఆస్తి పన్ను ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ అని చెప్పి అంటారు. ఇస్ అ ట్యాక్స్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ వేరియస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సచ్ as మూవీ టికెట్స్, అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్, కాంక్రీట్స్, స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ is called entertainment tax. Dash, it is a fees charged to use specific roads, bridges, highways for using the infrastructure is called toll tax. I mean nothing but toll gate అంటారు కదా, ఆ టోల్ ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తారు. హైవే రోడ్స్ని కానీ బ్రిడ్జెస్ కానీ ఏమైనా ఉపయోగిస్తూ కనుక ఉంటే స్పెషల్గా వాటిని ఉపయోగిస్తే మెయింటెనెన్స్ కోసం వసూలు చేసే ఫీజుని టోల్ ట్యాక్స్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫీజ్ చార్జ్డ్. ఇస్ ఎ ఫీజ్ చార్జ్డ్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ డాక్యుమెంట్స్ విత్ ది గవర్నమెంట్. సో వెహికల్స్ అవ్వచ్చు, ఆస్తులు అవ్వచ్చు, అలాగే మోటార్స్ అవ్వచ్చు, లారీస్ అవ్వచ్చు, మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే వాటిని కట్టే ఫీజుని రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజ్ అంటారు. ఓకే. నెక్స్ట్ 74th బిట్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇండియా levied both domestic as well as foreign companies. Both domestic companies and foreign companies, the tax is levied is called corporate tax. Corporate tax is also called as a company tax, corporation tax. What is the corporate tax? For domestic companies, income tax rate, more income is more than 400 crores. More than 400 crores, the tax rate is 25%. Surcharge is 7%. సో ఏదైనా కంపెనీకి 400 crores ఇన్కమ్ కనుక దాటితే ఇస్ ట్యాక్స్ 25%. Surcharge is 7%. And corporate tax for foreign companies is rate of tax is 40% tax. Okay. Surcharge is 5%. What is corporate tax for domestic companies? Income range more than 400 crores. If income range is below 400 crores is 25%. Income more than the 400 crores, the tax rate is 30%, surcharge is 12%. Okay.
MAT means minimum alternate tax cannot be less than for both domestic and foreign companies is 15%. So 15% tax rate. So it means is GST means a single value added on supply of goods and services right from the manufacturer to the consumer. So it's called goods and service tax. GST levied by center would be called as CGST. So CGST is levied by the central government. Okay. So GST levied by state would be called as state goods and service tax. State government levy చేసేదాన్ని SGST, where inter-supply goods levied. So one state to another state. తమిళనాడు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కి, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తమిళనాడుకి, తెలంగాణ గూడ్స్ అలా తెప్పించుకుంటే కనుక ఇంటర్ స్టేట్స్ తెప్పించుకుంటే కనుక గూడ్స్ని వేసే ట్యాక్స్ని లెవిడ్ అండ్ కలెక్టెడ్ బై IGST. So levied and collected by the IGST. So integrated goods and service tax. Import of goods will be subjected to basic custom duty and IGST, integrated goods and service tax. ఇతర దేశాల నుంచి మనం గూడ్స్ తెప్పించుకుంటే దాని మీద వేసే పన్నుని మన కస్టమ్ డ్యూటీ, దాంతోపాటు ఎడిషనల్గా ఇంకో పన్ను వేస్తారు, అదే ఇంటిగ్రేటెడ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ IGST. GST వాజ్ implemented on 1st July 2017. Okay, GST was implemented 1st July 2017. 2017 నుంచి GST అమల్లోకి రావడం అనేది జరిగింది. So it has the power to grant exemptions, relaxations and collection of direct taxes as Central Board of Direct Tax. Central Board Direct Tax has the powers టు గ్రాంట్ ఎగ్జామ్షన్, పన్ను మినహాయింపు ఇవ్వడం కానీ, పన్ను తగ్గింపు ఇవ్వడం కానివ్వండి, కలెక్ట్ చేయడం కానీ, ఇలాంటి పవర్స్ అన్నీ ఎవరికి ఉంటాయి? సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వాళ్ళకి ఉంటాయి. ఏది డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అయితే సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వాళ్ళకి ఉండడం జరుగుతుంది. ఇట్ హ్యాస్ పవర్ టు కండక్ట్ ట్యాక్స్ ఆడిట్. ఆడిట్ చెక్ చేయాలన్న పన్నులు కరెక్ట్గా వేసారా లేదా, మీరు పన్ను సక్రమంగా కడుతున్నారా లేదా, అలాంటి చెక్ చేయడానికి అధికారాలు ఎవరికి ఉంటాయి? సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వాళ్ళకి. అలా ఇట్ హ్యాస్ అదర్ టు ఇంపోజ్ పెనాల్టీస్ వేసే అధికారం కూడా ఎవరికి ఉంటుంది? సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వాళ్ళకి ఉంటుంది. అలాగే సర్వేస్, కండక్టింగ్ ఆఫ్ సర్వే అండ్ రీసెర్చ్ ఆపరేషన్స్, సర్చింగ్ ఆపరేషన్స్, దొంగ సొమ్ము కానీ అలాంటి సర్చింగ్ చేయడం కానీ, సర్వే చేయించడం కానీ, ఇళ్లలో సోదా చేయడం కానీ, ఇలా చేయడానికి అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది? సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వాళ్ళకి ఉంటుంది. పవర్ టు రిక్వెస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఎప్పుడైనా గత సంవత్సరం ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించమని అడిగినా, గత 4 సంవత్సరాల సమాచారం చూపించమని అడిగినా, ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ చూపించమని అడిగే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది? సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. సో పాలసీ ఫార్మేషన్స్, ట్యాక్స్ లెజిస్లేషన్స్, ట్యాక్స్ పేర్ సర్వీసెస్, అసెస్మెంట్స్, ఆడిట్, ట్యాక్స్ కలెక్షన్, రికవరీ, దోస్ ఆర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఇవన్నీ కూడా విధులు. పాలసీస్ని ఫార్ములేట్ చేయాలన్నా, ట్యాక్స్ పన్ను రేట్ని నిర్ణయించాలన్నా, సర్వీసెస్ ఎలాంటి కల్పించాలన్నా, ఆర్ట్ ట్యాక్స్ చేయాలన్నా, ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేయాలన్నా, రికవర్ చేయాలన్నా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలన్నా, ఇవన్నీ వాళ్ళకు ఉండే విధులు. ఎవరికి? సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వాళ్ళకి. హీ హాజ్ ది CBDT highest rank official, serves as a principal advisor to the government of India, is called chairman. So HSN stands harmonized system of nomenclature. అంటే ఒక స్టాండర్డ్ గూడ్స్ని మన ఇతర దేశాలకి పంపించాలంటే HNS అనే స్టాండర్డ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి, ఆ సిస్టమ్ అనేది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ సిస్టమ్ categorized wider accept products and services as a foundation for classification. వీళ్ళు క్లాస్ ఏ మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ గూడ్స్, ఏ గుడ్ సర్వీసెస్ అనే ట్యాగ్ ఉండేది HSN. ఓకే. GST rates, how many GST tax rates in India? There are 4 tier slab tax rates. There are 4 type of slab rates.
0%, 5%, 12%, 18%, 28% are tax rates of GST. So 0, it is a tax on essentials have been adopted for GST. 0% essential products మీద 0% అనేది no tax. Okay. Central Excise Act commenced 1944. Central Excise Act 1944. Central Excise Tariff Act in 1985. Okay. Fail to pay excise tax is chargeable on the products excise 50 lakhs. The imprisonment is up to 7 years. సో ట్యాక్స్ కనుక 50 లక్షలు దాటి పే చేయలేకపోతే కనుక వాళ్ళకి జైలు శిక్ష 7 ఏళ్ళ వరకు ఉంటుంది. ఓకే. ఏ ఫైన్ విల్ బి లెవిడ్ అగెన్స్ట్ ఆఫ్ డిఫాల్టర్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది సర్కమ్స్టెన్స్ అప్ టు 3 years prison with or without fine. GSTN, Goods and Service Tax Network, is managed for ఆన్లైన్ మన జిఎస్టీ నెట్వర్క్ని మేనేజ్ చేయడానికి, దాన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసుకోవడానికి, దాని యొక్క సర్వీసెస్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఎవరు చేస్తూ ఉంటారంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్ కంపెనీ. అంటే ఆ రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వడం కానీ, డాక్యుమెంట్స్ ప్రాసెస్ చేయడం కానీ, ఆ డేటాని గవర్నమెంట్కి పంపించడం కానీ, ట్యాక్స్ కలెక్షన్ కరెక్ట్గా అవుతుందా లేదా, ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అనే ఆన్లైన్ జరిగే వ్యవహారాలన్నీ కూడా ఆ యొక్క సర్వర్ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ని ప్రైవేట్ కంపెనీ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఓకే. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ యాక్ట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ 1963. కస్టమ్స్ యాక్ట్ 1962. కస్టమ్స్ టారిఫ్ యాక్ట్ implemented in 1975. Okay. PAN means permanent account number. GSTIN stands for Goods and Service Tax Identification Number. List 1 of Constitution contain the matters in respect of its exclusive right to make law is central government. GST is levied on supply of all goods and services except alcoholic liquor for human consumption. It means మద్యం అనేది ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటుంది. పన్ను విధించడం అనేది సెంట్రల్ ఏ స్టేట్కి ఆ స్టేట్ని లిక్కర్కి ఉంటుంది. ఓకే. సో ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్కి సంబంధించినవన్నీ కూడాను స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటాయి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉండదు. విచ్ ఆర్టికల్ కాన్స్టిట్యూట్ అవుట్లైన్ కంపోజిషన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఈజ్ 279A. వాట్ ఈస్ ది మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ సిజిఎస్టీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అండర్ సిజిఎస్టీ ఈజ్ 20%. బోత్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ట్యాక్సెస్ levied on interstate, both it means CGST and SGT. ఇంటర్స్టేట్కి 2 వేయటం అనేది జరుగుతుంది ఐజిఎస్టీ కింద. ఓకే. విచ్ ఈస్ ది టైమ్ లిమిట్ ఫర్ టేకింగ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ విత్ ఇన్ ది 180 days. The first discussion paper FDP which formed the base for GST in 2009 was released by Empowered Committee. Which committee is Empowered Committee? So GST ఫస్ట్ అసలు డ్రాఫ్ట్ చేయడానికి ఒక కంపెనీ కమిటీ కింద పెట్టారు. ఆ కమిటీ పేరునే ఎంపవర్ కమిటీ అని చెప్పి అంటారు. He is the first committee to design GST model created by Asim Das Gupta. So Asim Das Gupta, first committee that designed the GST model created by. Okay, who is the chairperson of GST Council? Union Finance Minister. So the direction available under section 24 subsection A
in house property on net annual value is 30%. Standard deduction is 30% on net annual value. Next, the basic exemption limit for resident of super senior citizen is ఏజ్ ఆఫ్ 80 years. సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్కి మన దేశంలో ఎంత ఎగ్జామ్ట్ ఇస్తారంటే పన్ను పడకుండా అమౌంట్ని 5 lakhs అనేది ఎగ్జామ్ట్ ఇస్తారు. ద అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ లొకేటెడ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియా ఈజ్ నాట్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్, అది ఆస్తి మాత్రం కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్, ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ రిజిస్టర్ అండర్ సెక్షన్ 12A ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ విన్నింగ్ కార్డ్ గేమ్స్. మన ప్యాకెట్ ఆడింది అనుకోండి, దానికి ఖర్చు అయితే ఆ ఖర్చుకి ఎటువంటి మినహాయింపు అనేది రాదు. ఓకే, నాట్ డిడక్టబుల్. ద పేమెంట్ ఆర్డర్ ఆన్ భోపాల్ గ్యాస్ లీక్ డిజాస్టర్ షెల్ బి ఎక్సెప్ట్, అంటే పన్ను మినహాయింపు. ఎవరైనా భోపాల్ గ్యాస్ లీక్ అయిన బాధితులు, గుజరాత్లో ఉన్న బాధితులకి డబ్బు సాయం చేశారనుకోండి, అది పూర్తిగా పన్ను మినహాయింపు అనేది వస్తుంది. ద క్యాజువల్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బై అన్ ఎస్ఎస్సి ఇస్ ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్. ఓకే, ద ఫ్రీ మీల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్త్ 120 rupees per meal 200 days is given to the employee by employer in a remote area. సో దూర ప్రాంతాల్లో, అడవి ప్రాంత ఏరియాలో, ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో అలా అతనికి మీల్స్కి డబ్బులు ఇస్తే కనుక ఆ మీల్స్కి ఇచ్చే అమౌంట్ పూర్తిగా పన్ను మినహాయింపు, ట్యాక్స్ పడదు. ద ఫ్రీ మీల్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ఎంప్లాయర్ టు ఎంప్లాయీ ఇన్ ది సిటీస్ given 120 rupees, the exempted amount is 50 rupees per meal is exempted. Okay, those are the bits. Fill in the blanks in the taxation fundamentals of commerce unit 4. Please subscribe our channel, forward, share and comment. So remaining bits, all units will be provided in this video your channel. Thank you very much for your support.